Namaste. ಇವತ್ತು in this session, okay, we will discuss about 3 marks question, okay, which is important for the important in the current electricity chapter, okay, 3 marks question. So what are those? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಓಕೆ. 3 marks questions ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. So first one is about the mobility. So ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ? ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ? ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 3 marks ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ? ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ electron. So this charge, that is mobility, means due to the movement of the positive or negative charge carriers, the electric current arises, conductivity happens, correct or not? So this sorry. So due to this, okay, and what we call it as mobility? And this mobility of charge carriers, we'll call it as charge carriers. What are charge carriers? It may be positive charges also and negative charges also, charged ions, okay. So magnitude of the drift velocity per unit electric field is defined as and given by, okay, mu is equal to V of T divided by E. This is the formula, correct or not? So mu will present textbook higene ide. So ide ತರ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. So what is this? Mu of the drift velocity, okay. Drift velocity divided by electric field, that is the mobility, okay. So if you have given like this, then what is the unit of this one? SI unit of this one is what? Meter square. Velocity is there, meter square per voltage second. This is the formula. And what is VD? That also we have to go, okay, we have to check that one. So what is that? VD is equal to, okay, VD, that is drift velocity is given by formula E into tau into E divided by, so M. This is the formula. That is a drift velocity formula. Tau is what? Relaxation time. And mu is equal to what? Again, if you go like this, V of D divided by E is there, no? It is E of tau by M. Tau is what? Tau is the average relaxation or collision time for electrons. That is, this is the condition for this, okay. Next question is, okay, derive an expression for drift velocity of electrons in a conductor, okay. Derive an expression for drift velocity in a conductor. So again ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಇವಾಗ derive expression for drift velocity of electrons in a conductor. Okay. So expression derive ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? drift velocity. ಈಗ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ we have to go basic ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ, ಮತ್ತೆ drift velocity ಗೆ ಹೋಗೋಣ. What is drift velocity?
So what is the force here? Here it is. So drift velocity is nothing but ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ random position correct so due to this what happens the average velocity is there no if you calculate average velocity that becomes zero because of what because of the random position random directions okay so now what we have to calculate here electric field is present. So whenever the electric field is present, then we have to calculate the force. What is that force is? That force F is equal to minus E into M. Sorry, minus E into E, correct? This is the electric force, okay? So, but we know that force is what? Force acting on the electron is given by M into A, that is equal to, in the presence of electric field, E, okay? This is very important. Next one, what? A is, you can write A is equal to minus E into E divided by M. This is the one condition. This is the acceleration. Acceleration is given by like this, okay? Now, if you are calculating for velocity, then how it is? Velocity is equal to, so velocity is equal to U plus V is equal to U plus AT ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೆ. So use initial velocity usually 0 ಇರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ minus E by E into M into T. This is what acceleration. V is equal to U plus AT. This is the drift velocity actually. Okay. Next is what? Next is, so as I said, initial velocity will be 0. So that what is this? This is equal to minus that is velocity is equal to minus E into M divided into T. This is the formula. Okay, this is the average velocity. You can see. This is known as drift velocity, and this formula we will call it as drift velocity. You will write like this: minus E into E divided by. This is the formula. So actually T na ನಾವು 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is a relaxation time ಅಂತ. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. So they using this drift velocity of electrons in a conductor. So ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು reduce ಮಾಡಿ last ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ohms ತನಕ derive ಮಾಡಬೇಕು. Here what is this? Instead of E, okay. So if you are writing velocity and all, so this is the drift velocity. Okay. This is the drift velocity of the conductor. 3 marks ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 marks ಬೇಕಂದ್ರೆ ohms ಲಾನು ಸಹ ಡಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, so this is how the derivation for drift velocity. Now, one mobility ಮಾಡಾಯ್ತು, drift velocity ಮಾಡಾಯ್ತು. Next is one questions ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Plot the graph ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Plot the graph ಏನಿದೆ ಯಾವ್ದು So plot the graph of the ಯಾವ್ದು resistance copper ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. Conducted metal, plot a graph of the variation of resistivity with the temperature. Okay. Next question is plot the graph of variation of resistivity with temperature for copper and last class ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು nichrome ಇದೆ super conductors ಇದೆ so next super conductors ಇದೆ ಮತ್ತೆ semiconductors ಇದೆ okay ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ okay plot the graph okay why it is so ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So actually copper ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ graph is how it looks like for the copper. So it is from the Ohm's law. Ohmic devices means what it shows that Ohm's law states that voltage is directly proportional to the current. Okay, and this from this we can represent the graph. Okay, so what is this? It gives for a ohmic devices, it gives VI graph, correct or not? This is a voltage across this direction, and this is across here. Okay, here what is this? It should give a straight line like this. Okay, for copper, it is a
this is what it is, a Ohm's law. Okay, this should be a line from Ohm's ohmic analysis. For copper, it is what? It is a very good conductor, so that it is slowly it follows this one, and it is slowly it changes its path. Okay, for a good conductor like copper, this is for copper. VI graph for copper. Okay, next one is semiconductor or semiconductor for diode. So, diode andre badbena semiconductor andre diode andre onde. Next one is for nichrome wire. Correct. So, these are all the different variations of VI graph. Okay, for resistivity with temperature. Oh, sorry. So, I am giving this is the VI graph for copper. Okay, variation of resistivity temperature with copper. So, this is for VI graph for good. This is a very good conductor like this. Okay, now it is resistivity of copper as a function of time. If you write copper as a resistivity with temperature, then what happens? It should give us like this. Okay, now, it is a graph like this. Okay, next one is nichrome wire is like this. So, nichrome wire resistivity. What do you know about resistivity? Different. They are asked a question also with the resistivity also and temperature also. This is one. 1.1 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ nichrome. Next one for semiconductor, that is diode. Okay, resistivity versus temperature. So ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, VI ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ VI ಗ್ರಾಫ್ ಸಹ ಬರೀತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ. Okay, so these are all this is about the resistivity. What is the meaning of difference between resistance and resistivity? They're asking question between resistance and resistivity differences. Correct. So resistance ಏನಇದೆ, ohm is the unit and it is ohm meter. We know that the definition also. Correct. Resistance is the opposition force offered by the conductor to the flow of electrons. Resistivity is what? Opposition force per unit length. Correct. For the unit length. Resistance of the material depends upon what? Resistance of the material depends upon the L by A. Okay, directly proportional to length and area of cross section. And nature of the material, it depends upon shape, size. Correct. But resistivity of the material will not depend upon the shape, size, length, nothing. Okay, not depend. And it is depends upon what? Only on the temperature. Okay, difference between resistance and resistivity aston difference. So resistance ಏನಂದ್ರೆ opposition flow of the opposition force to the flow of the electrons ಅದು ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, EMF ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಇದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ how does resistivity of a conductor vary with temperature? Define temperature coefficient. Draw the graph variation resistivity conductor with temperature. Same thing. Okay, this is the one. Okay, this first one ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್. Okay, first temperature dependence of the resistivity. This question is okay. Temperature dependence of the resistivity. Same question. Temperature dependence. Resistivity of the conductor. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ good conductor. Okay, this is the one you have to write. Okay, why it is dependent like that? Okay, why? Because it is the formula is there. No, that I will write again. Okay, I will go to the next one. We know that resistivity of a temperature, resistivity of the material at that given temperature depend upon what? Rho of what? 1 plus alpha into T minus T of 0. So at the absolute temperature. Okay, given temperature and
Rho T is what? Resistivity at temperature T, and rho naught is the reference temperature T naught. Okay. Alpha is known as what? This is the rho is the temperature, resistivity at T temperature. Rho naught is resistivity at zero temperature, T0, at the temperature T0. Alpha is known as what? Alpha is the temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. Resistivity, and alpha is positive for material. Conductors, metals. Why? Because linearly increases. No, that's alpha is positive for metals. Okay, alpha is positive for metals. Hangage enagutte? So equation heng barutte? So resistivity is also given by rho is equal to 1 by sigma. That's the formula. So finally, what we can that is conductivity. Okay, this is the conductivity cancel. So here it is. That's why it is linearly it changes. These things you have to write. Okay, why it changes like this? Because of the temperature coefficient, and here thus can be approximately. So if you draw the resistivity versus this one, then it happens. It should be almost a straight line. So it comes out to be a straight line like this because it's linear equation, correct? Not linear equation. So it is rho versus T. This is how about the mobility. That is we have to write down about the temperature dependence of resistivity. Why it is so? So one question. Answer is same. Okay. So resistivity estirutte, resistivity of the materials of the metals estirutte, resistivity value estirutte 10 to the power of minus 8 irutte for good conductors, metals. Insulators estirutte, resistivity positive ಆಗಿರುತ್ತೆ 10 to the power of 6, 10 to the power of 8 ಆತರ. Okay. So that is the good conductors ಗೆ minus 8 ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀಬೇಕು. Next, characteristic curves, the limitations, Ohm's law ಆದ್ರೆ, Ohm's law ದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ, so ನನಗೆ limitations of Ohm's law ಹೇಳಬೇಕು. Ohm's law actually ಏನು Ohm's law ಇರುತ್ತೆ. Next, limitations of Ohm's law. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ characteristic curves ಇರುತ್ತೆ. Plot characteristic curves of curves. Which curves? VI curves. Okay. VI characteristics, VI curves for what? Good conductors, copper. Okay, first copper, good conductors, copper. Next one is diode. Next one is gallium arsenide. Gallium arsenide adunu ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, alloy ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it should be a linear curve ಬರಬೇಕು ತಾನೆ. So we know that for a good conductor, ohmic device copper, it should be a straight line. But 1, 2 ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ straight line ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay, so slowly change ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is a very good, this is a curve for a good conductor, just like copper. Okay, VI sorry. So VI curve usually what is this? Linear. As a for a ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾದ್ರೆ ಲೈನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಐಡಿಯಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡಯೋಡ್. ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಡಯೋಡ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಯೋಡ್ ಇಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಈ ತರ ಎಸ್ ಶೇಪ್. Okay. This is for diode. Semiconductors, germanium ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? So this is for IV graph. This one is okay. So this is about 0.1 volt ಇರುತ್ತೆ. Okay. So this is about this is in terms of milliamps. Next, gallium arsenide ಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So this is a alloy. Different. Okay, so this is for I and this is for V.
ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾರ್ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Next, plot the graph of plot of terminal voltage versus current T of a given cell. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, so here it is. What we have to do is we have to calculate the one more plot have given. Question is like this. They only give the question graph ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ 0 4 volt versus 6 volt. This is a graph is like this. Okay, 2 amps. This is 1 amp. Okay, next one is 4. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. The figure shows, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, figure shows plot of terminal voltage versus current, V versus current, given cell. For given cell, calculate from the graph. Calculate from graph. First one is EMF of the cell. EMF of cell. Next one is internal resistance. Internal resistance. Okay. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So you know that, okay, internal resistance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I told resistance means what? It is a property of the any material or a conductor to offer conductor. The insulator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It offers infinite resistance. It offers infinite opposition force so that the electron will not flow through the conductor in the insulator. So that is the resistance. Okay, resistance is very high in the infinity in the case of insulators. Okay, here it is. Resistance means what? Resistance means it is a property of the it is a property to oppose the flow of the charges. Okay, here internal resistance means each and every cell and the battery got the source of the battery, so source of the electrical energy. So source of that consists of what? It has its own internal resistance. So ಹೊರಗಡೆ resistance ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ internal resistance ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, EMF of the cell is equal to V for I is equal to 0. Correct or not? That is internal resistance. EMF is formula is what? E is equal to V. E is equal to V for I is equal to 0. Correct? So that is E is equal to 6. See, whenever it is maximum is what? Terminal is E is equal to 6 volts. When I is equal to 0, E is EMF is what? EMF is nothing but the terminal voltage. E is equal to 6 volt. One again. Okay. Next one is internal resistance. What is the formula for that? EMF, total EMF is equal to V plus I into R. Correct? So voltage drop I into R and the voltage drop ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sum of the voltage drops is equal to ಇದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. So that what is this? 4 plus what is the voltage at the I is equal to what? The maximum terminal voltage 6 is equal to what is the voltage here? It is the terminal EMF is maximum is here. It is E is equal to 6 volt. So you have to substitute here E is equal to 6 volt.
V is equal to 4 plus I is how much? At this one, I is equal to 1. I is equal to 1 amps. Correct or not? So 2 amps yavaga. So illiddag matra. Okay. 6 volt idda 2 amps irutte. I is equal to 1 here. So that how much it is? 1 into R. We don't know R. Okay. Internal resistance you have to calculate. Whenever this is the 4 volt matte 1 ididda. Okay. Next one is 6 is equal to 4 plus R. R is equal to how much? Small r is equal to 2. So calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. So here it is, listen here. So now what the next question is? Next question is about the storage battery is of EMF 8 ohm. 3 marks question the question, okay? A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance internal resistance 0.5 resistance, internal resistance 0.5 ohm is being charged by supply of charged battery charge ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಿಂದ charged by supply of 120 volt using a resistor of 15.5 ohm. Internal resistance ಇದು R resistance ಎಷ್ಟಿದೆ 15.5 ohm. Draw the circuit diagram. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ draw the circuit diagram. ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. E is equal to what? Okay, that you have to find. First circuit diagram ಮಾಡೋಣ. So DC supply ಇದೆ ಎಷ್ಟು 120 volt. So here it is like this. So it is positive and it is negative. This ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So 120 volt in a DC supply ಇದೆ. Next across what 15 amp ಇಂದ 15.5 ohm ಇಂದ ಹೋಗಿದೆ, not amp. Okay. Next one internal resistance of this one is battery is what? It is the internal resistance of 8 volt EMF. Okay. So a storage battery of EMF. This is a storage battery. This is what? This is the DC supply. Okay, this is till idina 120 volt ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ DC supply ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, here it is the volt cell is like cell is how much 8 volt. This is positive, this is also positive connect ಮಾಡಬೇಕು. Next one is ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು 0.5 ohms ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಯೂಶಲಿ internal resistance na. So resistor na, okay, ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, is what 0.5 ohms. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ E ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ E is what? E is 8 ohm. EMF of the storage battery is 8 ohm. Okay, next one is R is 0.5 of what? Storage battery. Next to DC supply voltage is equal to DC supply is 120 volt. Okay, next one is R is what? 15.5. So ಎರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? So current on the circuit. So total current is how much? I is equal to V of D minus E divided by R plus R. Internal resistance ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is that Ohm's law? V is equal to IR. So ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನಿದೆ? I is equal to V by R. So the total voltage, okay, total voltage ಮತ್ತೆ total resistance, internal resistance ಅದನ್ನ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. VD is how much? 120 minus 8 is how much it is? So if you substitute here, you will get 120 minus 8 divided by R plus R is how much? 15 plus 20.
15.5 plus 0.5 that is 16. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 120 minus 8 is 12. 112 divided by 16 it is 7. And 20 minus. Okay, it comes out to be how much? 16 sevens are correct, not 7 amps. Okay, 7 amps. So we again total current calculate. Total current calculate V is equal to I into E is equal to, that is V is equal to E plus I into R. E formula. Okay, so different types of numericals 3 marks ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So internal resistance of what we are calculating? We are calculating the voltage, potential difference across the battery. Okay, calculating the potential difference across the battery. This is the potential difference across the battery. Total current calculate ಮಾಡಿ. Next, differentiate between okay, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್, ನಾವು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ we have to solve like this. One more question is there. Okay, 2 metallic rods, 2 metallic rods, each of length L, area of cross section. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 marks ಗೆ. Area of cross section A1 and A2 having resistivity rho 1 and rho 2 are connected in parallel. So series combination and parallel combination across a DC battery. Okay, what we have to calculate now? Open expression for the effective resistivity. Resistance alla idu effective resistivity calculate ಮಾಡಬೇಕು. Very simple. Okay, so oh yeah, sorry. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆರ್ ಬರೀನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 is equal to what? R1 is equal to rho 1 into L1 divided by L. ಕರೆಕ್ಟ್? A1 8 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. L ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. R2 is equal to what? R2 is equal to rho 2 into L because it has both made up of 2 different materials. Resistivity is different for 2 different materials. Length is same. ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? You have to connect into a series. Parallel means what? Parallel is equal to RP. RP is what? R of P is equal to what? R1 R2 divided by R1 plus R2. R1 into correct? ಎರಡನ್ನು ಸೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. R1 R2 ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ rho 1 into rho 2 into A1. Effective resistivity rho you have to calculate. Correct? Effective resistivity is rho is equal to rho 1 into rho 2. Okay, of A1 plus A2. So ಎಲ್ಲದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ? R1 is rho into
L into A1 into rho 1 into rho 2 into L into A2 divided by rho 1 L into A1. Okay, ಎಲ್ಲದು ಕಾಮನ್ ಏನು L ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ರೋ 2 into L divided by A2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ A1 plus A2 divided by rho 1 into A2 rho 1 into A2 plus rho 2 into A2 rho 2 into A2 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. Definition of SI unit of conductivity, derivation of the expression for conductivity. Okay, so mobile ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, and in terms of Ohm's law. Okay, material conductivity of a material is that's it is. So definition and SI unit of derivation of the expression for conductivity relation between current density and electric field. So that is also there. Okay, next one is ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ 3 marks questions ಗೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ 5 marks questions ಇಂದೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ವಾಟ್, ಅರೈವ್ ಅಟ್ Ohm's law. Ohm's law. Okay, now I will do this one. Okay. One second. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇದಾಗ್ತೀವಿ. ಏನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಅಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, derivation of the expression for conductivity, derive and expression for conductivity. And hence Ohm's law. Okay, so this is derived expression for conductivity. Matte next one relation between current density and electric field. Current density and electric field. Okay, so we know that conductivity of a material is equal to the reciprocal of the resistivity. What is conductivity? Conductivity is the reciprocal. That is, if you write like this, sigma 1 by rho. Okay, resistivity is what? Reciprocal of resistivity is conductivity. Reciprocal of resistivity. Actually, in definition, how much it conducts anta, that is conductivity. Okay, reciprocal of how much it conducts is given by the term. Okay, resistivity is conductivity. Okay. Yes, unit is what? 1 by ohm per meter, or it is Siemens per meter. Correct or not? Siemens per meter is the unit. Okay, they will ask this one. So now one more question like ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. Next start ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೇನು, so last acceleration start ಮಾಡೋಣ. So we have to derive at the conductivity. For this we have to start the acceleration. Acceleration of the mobile charge particles, okay, electrons is given by
charge particles ಅದು acceleration is given by A is equal to E into E divided, correct or not, minus E into E divided by M. Sorry. Average drift velocity is given by what? So if it is like this, so already I saw this one, okay, that's why I'm directly writing average drift velocity. Average drift velocity is given by V of t is equal to this much into t. That's very important. Actually t ಅಲ್ಲ ಇದು ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿನ್ನ. Tau is what? Relaxation time. Okay. Average time between collision. This is known as tau is the average time between collision. Average time between one collision. Okay. This is known as relaxation time. Okay. Next one is next, what you are calculating? We are current density. Okay. if n number of free electrons in the conductor. So free electrons is the matra conduct agak sadhya. Electricity produce agade yadu due to the free electrons. If number of free electrons per unit volume current I is given by I is equal to what? So we know that number n into E, correct or not? So we know that number current in terms of number of charges per time, n into E by T, correct or not? And if we calculate in terms of velocity, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ drift velocity ಇಂದ ಆದಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. So I is equal to n into E into A. This ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಾಗಿದೆ. So next ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ drift velocity ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ drift velocity ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Current density solve ಮಾಡ n into E into VD. Okay. But VD is what? VD is nothing but this is the formula n into E into A, number of area of cross section also and velocity also. That is E square. Because of this formula, if we substitute VD formula, then it is comes out to be m into 2 into n into E. It is what? E is nothing but what? E is the electric field. Okay. I is equal to J into A. What is that? A current density is given by I is equal to, okay, J into A. J is what? Current density. That is a current density. That is equal to, instead of that, you can write like this, J into A. J is current density. So wherever I into J, I can write term n into E square by M is conductivity. So J is equal to n into E square divided by M into tau into E. This is the condition. Current density and this one. Okay. Term n into E square M into tau ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು conductivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sigma is equal to n into E square divided by M. This is the formula. Tau ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. T ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So but you have to write like this only because different from T time under this one, relaxation time. Okay. And J is equal to okay, current density J is equal to sigma into E. This is the relation. J is equal to sigma into E. This is the relation. So ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು while doing, so ನೀವು ಸಹ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ ದ 3 marks questions. Okay. Next ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು
ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 3 marks ಗೆ. ಸೊ 5 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ 1 mark ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ by a 12-volt battery supply. Okay, and energy stored in it is energy is how much? Energy is equal to 7.2 into 10 to the power of 5 joules. The charge passed through the batteries. Charge number of you have to calculate the charge. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ, step by step solve ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. Okay, so J. Okay, now it is the charge passed. The charge passed through battery. So what is the formula for that? Q is equal to, answer, Q is equal to, we know that the charge is, and that is work done. Okay, work done and energy E by, correct or not? Work done with energy are same. So energy stored is nothing but E by V by. Okay, ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. Work done is A is equal to, so 7 point E by V ಬರೀರಿ, RL 7.2 ಈ ತರನೇ ಬರೀಣ. Okay, 7.2 into 10 to the power of 5 divided by, correct or not, voltage is how much? 12 volt. So ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಜೌಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ no need to conversion. Okay, number of how much amount of this will flow here? 6 is there, no? 6 will cancel, so 6 into 10 to the power of 4. 6 into 10 to the power of 4 coulomb. Okay, next ಇದೇ ತರ ಅದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Potential difference of a PD of 200 volt is maintained across a conductor of resistance R is how much? 100 ohm. Okay, they have given like this. Number of electrons. So different question is okay. Number of electrons. So different electrons passing through it in passing through it in 1 second. 1 second is ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? we know that V is equal to IR. Okay, R I is equal to what? I is equal to V by R. How much is the V? V is R, also N is equal to I is equal to, right? Okay, V is how much? 200 divided by 100, correct? This is divide 2 amps. Next one is now I is equal to what formula? I is equal to, very important formula, N into E by T. Actually I is equal to Q by T and Q is equal to N into E, correct or not? ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, N into E by T. Okay, correct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. What we have to calculate? Number of E is what? E is the charge of the electron, that is 1.6 into 10 to the power of minus 19. That is constant. So it is I into, it is 1 second. So ಎಲ್ಲದನ್ನು 1 second ಬಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. I is equal to N into E ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. I is equal to N, we don't know. 2 is the this one, and we have to calculate 1.6 into 10 to the power of minus 19. It is 8. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವಾಗ? N is equal to 2 by E.
2 by E, N is equal to 2 is the E divided by E. Correct or not? 1.6 into 10 to the power of minus 19. So again, 1 by 8 bರುತ್ತೆ. 19 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Correct or not? So 1 divided by 0.8 ಆಯ್ತು. 1 divided by 0.8 is how much? 1.25. 1.25 into 10 to the power of 90 number of, see, ಅಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 number of electrons will flow. Okay, this is very important. So this type of numericals they will ask. Okay, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು 3 marks ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 marks ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3 marks ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಹ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು 3 marks ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ EMF of vessel is one thing I want to discuss here. Okay, so next one is erase ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. 1 second. erase ಮಾಡುವಂತೆ. So simple ಆಗಿದೆ ಇದು. So here what we have to do is we have to arrive at a relation. Now again one more derivation is there. Okay, what is that derivation? I will tell you the same thing. So ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? we have to arrive at a relation using Ohm's law. Write down the question like this. Okay, question is arrive at the relation between terminal potential difference and EMF of a cell using Ohm's law. Terminal potential difference and EMF of a cell using Ohm's law derivation. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, E is equal to correct P plus I into R ಅಂತ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. For this we have to consider voltages. Okay, terminal voltages ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Suppose if we have so ಏನಿರುತ್ತೆ, so potential E is equal to, start ಮಾಡೋಣ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you have to connect the cells like this. Then what happens? How the looks like? Suppose if it is a cell is there. Okay, electrical potential difference ಇರುತ್ತೆ, cell ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ electric potential ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, now how to arrive this one? So here it is. Suppose if it is a EMF, so the difference between these two voltages, okay, this is known as EMF, electromotive force. E is given by small e nu ಬರೀತಾರೆ, ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ, actually ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು electromotive force ನ. E is equal to what? V of plus plus V of minus. ಎರಡರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ potential difference electromotive force ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡರಿಂದ there exists a force that is known as electropotential force. Okay, potential difference between these 2 points, and here it is. And V, this is also written as, okay, potential, that is V is equal to epsilon minus I into R. So we can write, so whole potential difference, that is V is also equal to, whenever, that is what I told, whenever potential difference is finite or R is, it is null. Potential difference between P and N is, if it is 0, then what happens? So V is equal to, so one on the V is equal to, capital V is equal to V of plus of V of minus. This is nothing but E, electromotive force, minus I into R. R is what? R is the internal resistance of the material. Okay, now it is what V is equal to, this is nothing but what? Epsilon naught, athwa idu E anta bariyana, EMF minus I into R. According to Ohm's law, V is nothing but what? V from Ohm's law. Tummane easy derivations. So from Ohm's law, V is equal to, what is the formula? I into R, not the small resistor R. Okay, small R andre internal resistance anta, capital R antandre resistance applied anta. Okay, so I into R is equal to what? I into R is equal to epsilon minus I into R. Correct? That is what IR is equal to, that is, this is known as EMF minus I into R. Okay, textbook ಅಲ್ಲಿ epsilon ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು. Sorry. R, I is equal to terminal potential voltages, this formula, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. R, I is equal to what? I is equal to E divided by R plus R formula. So whenever I maximum is equal to how much? I resistance na 0 itre, ಯಾವ್ದು resistance ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? E by R ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So maximum potential ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Damage ಆಗುತ್ತೆ cell. In most cells, the maximum allowed current is much lower than this, so that prevent damage to cell. E is equal to what? Epsilon R ಇದನ್ನ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ these are all some important questions, that is for 3 marks. Okay, that I found in the examination question papers. Okay, so that I solved these things. Okay, I think it help you. So ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಹ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಓದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 1 by 1 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Almost all are derivations and some are numericals. So next class ಅಲ್ಲಿ 5 marks questions ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.